गौतम सर Hi all, welcome for today's session. We're gonna just take another 2 more minutes to wait for our participants, and then we can start off with our session for tonight.
Welcome again to our online session. Please be patient with us for another 2 minutes. ஆனா இதா இருக்கு சவுண்ட் கேக்குதா? அவங்கதான் பேசல சவுண்ட் A kind request to all the participants, as we would like to keep a note of from where we are receiving participants. So I request all of you to kindly put in your name, full name, your class, and the location, that is which city or town that you have joined us from, in the chat session for us. Please take time and do it. Meanwhile, we'll just wait for a few more participants as we are having some more joining us. Kindly please, I repeat, kindly please fill in your name, your age or your class, and the location from where you're joining us in the chat. Take time and please do that. இங்க பாரு சவுண்ட் வை Lokha Kosana, I see you have raised your hand. If there is any query that needs immediate response, you can put it up in the chat. One of us will definitely reply to you. If not, I think your queries can wait for our Q&A round. Ma'am, I didn't raise the hand, ma'am. Could have been a mistake. Don't worry. Okay, ma'am, no problem. Everyone, no? Sudha, we can mute everyone. Yeah. So we from PixlR have joined hands with Empowerment Talks for this wonderful session on art, which is going to help our children. So let's just move on. I would like you all to please join us. Every week we have something new coming up. So if you want an update and want to keep in track with us, please subscribe, follow our channel, and you can please let your friends know. It's absolutely amazing, good information that you get related to art, which can come handy whenever you want to use it. Please follow us at YouTube, PixlrTalk, Facebook, Instagram, and Telegram. Exciting things will keep coming to you.
from us. Also, tomorrow we have digital sculpting class. It has started off last week, so tomorrow is going to be the second session of it. Please join us. It's a live session tomorrow, 11 to 1. You will learn how sculpting is done digitally. So please follow us there as well. Now, whenever you join our session, there are certain things we would expect you to do. That is do's and don'ts. Yes, we keep repeating this for you guys every week, because we have children of every category. Some may not know what should be done, what shouldn't be done, and hence we are repeating it in every session. Please, as I said in the beginning of the session, please fill in your name, your standard or your age, and the location from where you are participating, for us to keep a track of the areas where we're getting response from. Please do that in the chat, and please remain muted. So because if you unmute, and we're going to hear some background noise, which is going to be very disturbing for our artists when they're doing some work. Also, we may seem a little lost because too many voices and the other listeners may get disturbed. Kindly follow. And whenever we share a screen, do not annotate, that is, do not scribble on the screen. It is going to be a little bit of nuisance to everyone else. Please do not annotate, and keep your video off if possible. I would recommend, that's not mandatory, but if you have any doubt, you can raise your hand and we will unmute you and you can ask your queries, but you'll have to wait patiently for Q&A if it is related to art, or if it is any other let's say you're not understanding what is happening, what we are explaining, you want us to repeat, you can either put it in the chat or the Q&A round. Amazing stuff. Host has the right to remove you. Yes, if we see any kind of explicit languages, not appropriate languages, or chats, or any sort of comments in the chat box, or any sort of behavior, we will be sending you off our session. You may be blocked for future sessions as well. So let's have some discipline and decency here and respect each other. That is at the extreme, but any simple queries, we will definitely meet to you. All right, now may I have Mr. Pandian take over? Okay, fine. So already this is my this is third episode. Can you please tell me, you can put it in the chat. So what is the program for, to whom we are doing? Can you please chat it, for whom we are doing this program? A student can please type it. What is our why we are doing, for whom we are doing? Can you please type it? A message. Anyone? Why we are doing this? For whom? யாருக்கு இது பண்றோம்? For? Can anyone please type it? Okay, no problem. So yes, for us. Okay, for the student. But the thing is, for student, okay, but what kind of student, that is the matter. Can you please go to the next slide? So we have a team of artists. Okay, we have a team of artists with the passion. Okay, with the passion, doing this program for the student. But what do you mean by a passion? Do you know anything about the passion? Yeah, who interested in us? Very good. What is passion? Do you know about passion? What is passion? You might say, sir, I only know about the spelling of passion. Do you know anything about the passion? What is passion? Yes or no? Yes or no? Can anyone type yes? Super. Okay, but the thing is, yeah, passion means the passion is like, you have to ask your question. Many of them, they don't know about this. So you have to ask your question. The question is asking is very important than answering, but you have to ask your question to yourself. 2 questions you have to ask. Can you go to the next slide, please? What things you love to do? Okay, can you please answer it? What are the things you love to do? Can you please type in the chat? Students, please type in the chat.
drawing, then any two, three things you can type. What is the thing you love to do? Please type. Okay, everyone, please type it. Yeah, cooking, playing, drawing, super. Drawing, painting, okay, coding, okay, very good. Super. Okay, drawing, then. Okay, craft, very good, very good. Then painting, super. Then, yeah, super. Okay, right. So my second question is, what is the thing you are good at? What is the thing you are good at? நிறைய பேர் சொல்லிருப்பாங்கல்ல நீ சூப்பரா பண்றடா நல்லா பண்ற அப்படினு சொல்லுவாங்கல்ல. So what is the thing you are good at? Can you please two three things, can you please type it? Okay, good in technical, okay, digital, okay, drawing and cooking, super. Then can you please type it? I need more answers. Yeah, digital art, very good. Okay, what do you mean? எது உங்களுக்கு நிறைய பேர் பாராட்டி இருப்பாங்க, நீ சூப்பரா பாடுற, நீ டான்ஸ் பண்ற, நீ நல்லா சூப்பரா பாடுற, electrical, very good. But the thing is, no, the next slide, can you go to the next slide please? If you have both answers same, that is your passion. For example, I am very good at art, okay, and also I am very good in drawing, okay. If the both answer is equal and that is your passion, now you got the answer. Some may doesn't know about the passion, but if you ask this two question to yourself, if you have this answer, then that is your passion, okay. Then can you please go to the next slide? So passion plus consistency, okay, passion plus consistency, that is your success. You have passion, you have a passion is okay. You have, I love glass painting, okay. Some of them they are doing clay modeling, but consistently you have to do a clay model. Consistently you have to concentrate on your glass painting. Then only you will become a successful artist. Okay, can you go to the next slide, please? Say, sir, to do consistency, what should I have to do, sir? Very good question. Then can you please next slide, please? 1% in every day you have to do. For example, you have a 24 hours daily. You have to practice at least 5 minutes, 5 to 10 minutes. If you are good in silambam, if you are good in glass painting, if you are good in clay model, if you are good in electrical, if you are good in cooking, okay. If you want to improve, if it is your passion, every day you have to work 5 minutes, 5 to 10 minutes. Consistently you have to do. Then you will become a great achiever in future. Okay, can you go to the next slide, please? You can see here, you can see this mathematical, okay, 1 power 365 is equal to 1. At the same time, 1%, 1.01 power of 336 is 37.7. Okay, what does it meaning is, if you are not doing anything, passion, if you are not doing anything, there is no changes is going to come in your life. But if you do every day 5 minutes, 10 minutes, if you spend, you will see a massive changes in a year, 1 year or 2 years. You will become a master in that. Okay. But if you are not doing, for example, procrastinating work, okay, if you are not doing, then you will lose. Okay, you will you will lose your hope. You will do some negative thought will come. So do practice every day 5 to 10 minutes. If it is cooking, if it is drawing, singing, whatever, go with your passion and you will become a successful person. Can you go to the next slide, please? Sudha, can you go to the next slide, please? Yes. So this is the graph. If you see the graph, if you do every day spend 5 to 10 minutes, you will see an improvement in yourself. Okay. So this is the graph, and that's it. I think for those students who have passion in drawing, for that only we are doing the program. Okay, so this is a program is for the student who love drawing, who love craft, who love to do a creative thing in computer. Okay, who love to do some funny thing, who love to do these kind of students. For that only we are doing this program. I think I have taken too much of time, and thanks for that. Okay, so now you got a clear idea, and over to you, Sudha. Thank you. Thank you, Pandian sir, for the detailed explanation about passion. I think many of us didn't actually realize what
would lead us to success. I think this would really help the children. Thank you once again. And now, like I said, PixlR, every week we are doing all this only to inspire children to do better. How a simple thing that has been left aside without much consideration or just for hobby can actually lead a person to a successful life. It could not just stop there, but also inspire them to do better in anything else that they aspire to do. All right, I'm going to take you through today's agenda. As usual, we start off with a little bit of lecture, and then we move on with a bit of fun, which is done by Mr. Guna every week for us. And then I'm going to give you a small intro about the artist, and you can see his work, his demonstrations, and then you can have a QA with us, and then we have our giveaways. So, magic show by Guna. Yes, Guna sir. Can you spotlight me? Yes. Okay. See, normally we have this a small piece of paper. It's a rag, useless paper. Our life is like this. If you are a small piece of, if you are like a small piece of paper, nobody will like you. You need to add value to this. How to add values? You need to do some magic to this. You take this paper, fold it one more time, close it and open it. It becomes the currency. And now this paper, everybody will be like it. So like this, you should have value. If it is a normal paper, nobody needs you. If it is a currency, everybody will need that. Thank you. And I will do one more trick. This is the classic trick in magic, very, very classic trick. It is the first ever documented trick. During 1500s, Romans documented this trick. I will show you. This is very famous, and it combines all the elements of magic. There are only 7 effects in magic, and it combines all the elements. My mic is not a little bit working. Anyhow, I will try to. This is called famous cups and balls. Here we have 3 cups and 3 balls, and it appears and disappears. That's the magic. Yes, can you hear me? Can you hear me? So I have 3 cups, cup number 1, cup number 2, cup number 3. And I have a magic. What it is, just a magic. So magic wand, and just to squeeze this, you will get a ball. You will get a ball, and just you take this ball and you can place it here. And you place it here, nothing happens. Just squeeze it, it goes to the cup. You take this ball again and place it here. For the next effect, next thing, I need to produce another ball. Just touch it, you will get another ball. See, you are getting another ball. Just use it, make it here, and see, you can do this ball. Just take this ball and you can keep it here. And for the third thing, you need to just throw one like this. And you get 3 cups, 3 balls. Just up, just in front of you. Your eyes. I will make it simple. Just take the first ball and close it like this. When you close it like this, just close it like this. Just tap. The first ball vanishes. And for the second ball, just squeeze. This also vanishes. And for the third ball, you can see right at the moment the vanishing of the ball. 1, 2, 3, check. That's vanished. Where are the balls? Where are the balls? The balls are inside the cup.
Yes. And I will make it still simple. I will keep one ball in my pocket so that we can focus on only other two cups. Now I am using only two balls. Only two balls. Two balls and two cups. This is even you can use numbers. So 2 balls, 2 cups. I take this ball and just keep it here. And transferring it here. And I am taking this invisible ball and transferring it here. And now the ball has changed place. But you won't believe. You won't believe that it has changed the place. But I will do it still more. Take this ball and just throw it, vanishes. And it appears here. 1, 2 balls. Then I will cover with one ball and just close it. Just drop it. This also vanishes. So the ball number one cup and one ball, just squeeze it. It is getting transferred. Now what I will do, I transfer this ball to my pocket. When I throw the ball to my pocket, again the ball disappears. Okay, now it is the time for the climax. Okay, I have only one ball here, and I can make the ball to appear in any of the cups. I will take the balls. You can say this cup, this cup, this cup. It will appear in any of the cups. Just I'm going to drop this ball to my pocket. That's it. When I open this, you get an onion. When I open this, you get a ball. When you open this, you get a potato. When you open this, you get a tomato. That's it. Wow, that was amazing, sir. Thank I you don't very know how much. you brought in all those vegetables inside that tiny cup there. Really fun. Thank you for that, Mr. Gunnar. Thank you very much. All right, so moving on with our show for tonight. Sorry, my mistake. Moving on with today's session. After Magic Show follows our, artist for the night. It is Mr. Umapati from Puduvai. He is one of our best sand artists in our country. I can say that because I've seen some of his work and it is beautiful. He has even represented in the international sand art festival that happened in Odisha. He is a BFA artist in sculpting and MFA from Kumbakonam. His works are beautiful. He's gonna help you to see things that you see around your house, in your garden, in a different way, how those things can come to life, but not like real talking life. It's gonna come to life in art. So all right, so can we have Mr. Umapati for us? Yes. Umapati sir? Yes. Yes sir, you can start. Okay. Welcome all. I am Mohabati from Pondicherry. Thank you, Gunnar sir, Pandian sir, and Subha ma'am. Thank you for welcome us and good magic show also. Pandian sir also. Sir, what about your video? Sir, his bandwidth is low, so probably when Yes, it gets yes. better, it will be Yeah, seen. good. Now it is fine. Okay, sir. Welcome all. Today I am going to show some craft work using natural material and explain about how to make the natural product in newspaper and plastic waste. Little bit English problem for me. No problem, Okay. sir. We are there to support you. Okay. How many of them do not Tamil? That and all Subha will manage, I think. Okay, thank you. Good teamwork going on, I think. I didn't meet before and all.
today only I'm watching all the participation. Very happy. Many of them from foreign country also. Okay, good. Pandian sir told about the timing and about the what are all you want to keep in future. How you are good in futureல நீங்கெல்லாம் எப்படி வந்து ஒரு சாதனையாளர் ஆகணும்னா நேரத்தை அதிகப்படுத்தணும்ன்றதான் அவர் சிம்பிளா சொன்னாரு. மாதிரி ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது. ஒரு சாதனையாளருக்கு முக்கியமா தேவை நேரங்களை அதிகப்படுத்தணும். சரிங்களா? 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் அப்புறம் 4 நிமிஷம் இருக்கலாம். அப்புறம் 5 hours 3 hours 5 hours 10 hours 12 hours தான் பெரிய சாதனையாளர். பெரிய விஷயம். சரி, ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்றதுல. சுபா, நீங்க ஏதாவது ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியுமா இல்ல எப்படி கண்டினியூ? Sure, sir. So all of you, for your information, sir just said that what Pandian sir said, that every minute and every second of practice is gonna just take you towards the path of success. So keep practicing for you to achieve your goal, and make sure that is what you have passion towards as well. So every second and every minute of practice is gonna help you to reach your goal. Correct, sir? சார் சூப்பர், ரொம்ப சந்தோஷம். இப்ப நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர், இன் கவர்மெண்ட் இன் பாண்டிச்சேரி. My art room will be in a very remote village. Here full agriculture only, but natural looking village this one. So I take the material as a craft with the natural things. What are all available in the village side, what are all available in the tree, plant, that material only I am taking for the craft material. So I am teaching for this type of material only for the children. So we will go for the section. I will show some pictures. If you are any doubt means last you ask me. And one more thing, if you need any things means you want to do some craft, sir, I don't know, I didn't get the things from my village or my town, so Pandian sir will courier. You will get one more section with live more practice work, practical work, full practice only, no other my wrong English also. Only full we go for the practical section only. I like only practical only, no very less to talk also. So okay, now you see my art room. This is my art room. This is made up of தென்னை மரம் பனைமரம் இது மாதிரி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. சரிங்களா? இது வந்து கோகனட் ட்ரீ. இந்த கோகனட் ட்ரீல இருந்து வச்சு பண்றதுதான் இதெல்லாம். இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும், இது வந்து ஜூட். இந்த தேங்காய் ஒரு ஜூட் இது. சரிங்களா? இதை வச்சுதான் இந்த லைன் ஒண்ணு பண்ணிருக்கு. இது ஒரு இதை பண்ணிருக்கோம். இதை ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து பார்த்தா இதுவும் ஃபுல்லாவே கோகனட்டோட இதுல பண்ணதுதான் இதெல்லாம். பாருங்க, height will be I think maybe 8 feet height, this one. And one more thing, this will be village here. Subha, clear voice? So voice கொஞ்சம் break ஆகுது, ஏன்னா bandwidth low காட்டுது உங்களுது. ஓஹோ, அப்படியா? பட் ஆனா மெயின் விஷயம் எல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டா கேட்டுடுது. லைக் 8 feet tall coconut tree and coconut fibers யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணிருக்கிறது. So practically what sir is saying is he's been using coconut fibers that fall off from the tree, as and when it falls he collects and he uses it. Also palm, so all these coconut shells and all the waste that find in nature, he's using all that to create such marvelous art. And the one that he showed the character was about 8 feet tall. So நீங்க சொல்லுங்க சார். This one also made. இது வந்து பாக்கு மரத்தட்டு அத நம்ம அத யூஸ் பண்ணி தான் அந்த ரிக்ஷா பண்ணிருக்கு. பாக்கு மரத்தட்டு அண்ட் பேம்பு. பேம்பு. இது வந்து அந்த பாட்டில் கார்டு, நீங்க குக்கிங்க்குலாம் யூஸ் பண்ற பாட்டில் கார்டு இது. இத ட்ரை பண்ணி இதுல இருந்து சில கிராஃப்ட், சில கேரக்டர்ஸ், உள்ள இருக்க கேரக்டர்ஸ்
சில ஒரு அனிமேஷன் மூவி இல்ல ஒரு ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பாருங்க, லேடர்ல ஏறது இதெல்லாம் அப்படியே சொல்லிங்கப்பா. இதெல்லாம் ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு கோகனட் ட்ரீல பண்ணதுதான். இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு கணபதியோட மாடல். இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும், இது எள்ளுன நல்ல எண்ணெய் அந்த மாதிரி ஒரு சீட்ஸ், வெறும் சீட்ஸ் வச்சுதான் பண்ணிருக்கு. இது ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா அந்த பாட்டில் கார்டு, ட்ரை பாட்டில் கார்டு வச்சு உள்ள ஒரு லைட்டிங் மாதிரி கொடுத்தா இன்னும் நல்லா இருக்கு. பாட்டில் கார்டு கட் பண்ணி நம்ம டிசைன் will do it in the small machine. No need to use very hard machine, hand handling machine only. This will be a chimpanzee. This also sawdust and fevicol. That's all the character and all will do it, and it will be like a movement, like animation, manual animation only. This one. The cartoon characters. Basket. This also bottle guard, flower vase. Big size goat. Full and full natural product, natural things only. This is human. It's also natural bamboo, small coconut, and will be corn leaf, bamboo and chopstick. You know, a chopstick, using some small chopstick. This bike also made in Pakumara Tate. Car. இதெல்லாம் நீங்க பாக்குறது இப்போ வந்து டெரகோட்டா வச்சு நம்ம எப்படி வந்து ஒரு அந்த காலத்துல இருக்க ஒரு அரசர்கள்லாம் பயன்படுத்தின தேர் எப்படி பண்றது அப்படின்றத பத்தி இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க. சரிங்களா? இது ரொம்ப சிம்பிள். டெரகோட்டா வந்து நம்ம ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா டெரகோட்டால பாண்டிச்சேரியில கலைமாமணி, வி.கே. முனுசாமி, பத்மஸ்ரீ முனுசாமின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க கூட டைப் வச்சுட்டு எங்க ஸ்கூல் பசங்களுக்கு நாங்க இது மாதிரி டெரகோட்டாலாம் அதை கலெக்ட் பண்ணி அதுல நிறைய நாங்க பீட்ஸ் இதெல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணி அதை நாங்க பண்றோம். இங்க பாருங்க, இப்ப இது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட் பண்ணதுதான். அது இல்லாம இப்ப சமீபத்துல கொஞ்ச நாளா நாங்க என்ன பண்ணோம், பேரண்ட்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் நாங்க இதை டீச் பண்றோம். பேரண்ட்ஸும் டீச் பண்ணும்போது இப்ப ஸ்டூடெண்ட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே இதை கத்துக்கிறாங்க. கத்துக்கும் போது அவங்களே ஒரு கிராஃப்ட் ரெடி பண்றாங்க. இப்ப நீங்க வீட்டுல ப்ராஜெக்ட்னால என்ன பண்றீங்க, அம்மாட்ட தான் கொடுக்குறீங்க, அம்மாட்ட அப்பாட்ட யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. இப்ப அவங்களுக்கும் நம்ம அதை டீச் பண்ணும்போது அவங்களும் அதை ஏர்ன் பண்ணி ஒரு சம்பாதிக்கிறதுக்கும் அதே சமயத்துல உங்களுக்கும் அவங்க டீச் பண்றதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இதெல்லாம் இந்த பீட்ஸ்லாம். So what sir is saying is that now they're using terracotta. They're trying to recreate these beautiful work. Also, he's saying that nowadays they've started off with training classes for some parents as well, because most of the projects children are pushing it off to their parents, and when they are not aware of how it should be done, such classes actually come and help. So they would also be able to do it, and also it could develop as a hobby which might eventually take them to better places. சொல்லுங்க சார். நீங்க எஸ், இது இப்ப நீங்க பாக்குறது இப்ப இந்த பீட்ஸ் எல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டெரகோட்டா. இது வந்து எப்படி பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரெண்டு டைப் ஆஃப் கிராஃப்ட் ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஓரளவுக்கு அவங்க ஏர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க. எப்படின்னா டெரகோட்டா ஆர்டிஸ்டும் அவங்க கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கிறாங்க. அது இல்லாம நம்ம ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் இப்ப இந்த மாதிரி இந்த வண்டி எல்லாம் செய்யறது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்.
பேரண்ட்ஸ் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் இதாகுது. அப்ப வந்து இப்போ இது எல்லாமே விரும்பி இப்ப எல்லாரும் கேட்கறதால இப்ப நாங்க இதை மல்டியா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இது இப்ப இது மாதிரி ஒரு 100 பீஸ் இல்ல இது மாதிரி ஒரு இது மாதிரி குதிரை வண்டி இது மாதிரி கேட்கும்போது அவங்களுக்கு 100 வண்டி 200 வண்டி அவங்க கேட்கறாங்க. அவங்க கிஃப்ட் கொடுக்கறதுக்கு இல்ல இந்த கொலு சமயத்துல வைக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்யலான்றது ரொம்ப சிம்பிள். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வெயிட்லெஸ் பாருங்க. சாதாரண ஒரு பைண்டிங் போர்டு தான். பைண்டிங் போர்டு சும்மா ஒரு பேம்பு உட்டன் பேங்கிள் இருந்தா போதும். சும்மா சின்ன சின்ன பீட்ஸ் இருந்தா போதும். அதெல்லாம் அப்படி சைட்ல அப்படி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை நான் எப்படி பண்ணேன்னு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் உங்களுக்கு டீடைலா சொல்றேன். நான் இங்க பாருங்க. இப்ப இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இதோட காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 500 ருபீஸ் தான். இப்ப நீங்க இது மாதிரி இதை நீங்க வாங்குறதால குழந்தைங்க என்ன பண்ணலாம்னா நெக்ஸ்ட் நீங்க யாருக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னாலும் நீங்களே செய்வீங்க. சரிங்களா? இப்ப கடையில போய் வாங்காம இப்ப நீங்களே நம்ம இதை வீட்லயே நம்ம சிம்பிளா அதை செய்யலாம். அதை பீட்ஸ் சின்ன சின்ன லேஸ் இருந்தாலே போதும். அதை வச்சே நம்ம அம்மாட்டெல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் இதை வச்சே நம்ம பண்ணலாம். பாருங்க இப்ப பாட்டில் கார்டுல வச்சு சும்மா உள்ள இருக்க ஒரு ஃபுல்லா ஒரு கேரக்டர் உள்ள ஒரு காஃபி ஷாப் மாதிரி அதை அழகா கிரியேட் பண்ணி இதுல ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வச்சு இப்போ ஒருத்தர் வாக் பண்ணிட்டு போற மாதிரி அங்க கிட்ட ஒரு அனிமல் ஒரு கோட் ஒண்ணு இருக்க மாதிரி. சரிங்களா? இதுதான் இப்ப நீங்க இதெல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. இந்த பாகுபலி அந்த பாருங்க. இது எல்லாமே ஒரு 8th பசங்க பண்ணதுதான். நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Yeah, so what sir is saying is such handicrafts, when we go and buy from any handicraft showroom or shop, it's going to cost a lot. And sometimes we tend to like spend a lot when we have to gift somebody. So if at all, like if you could learn or if you could know how to do it, then you don't have to go ahead and do that. So he's telling such things were taught to parents and children, and now they're receiving orders, so that it becomes like an activity for children, and yet they're able to make some money out of it. And also he's recreated Bahubali, the scene where I don't know the character's name, but yeah, the main characters, they're like with their bow and arrow. It's all அவங்க எல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க. அந்த இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கிளே மாடலிங் நாங்களே ஒரு கணபதி எல்லாம் தான் எங்களுடைய ஆர்ட் ரூம் சென்டர்ல நேச்சுரல் ஃபீல் இருக்கணும் அப்படின்றதால ஒரு ட்ரீயை கொண்டு வந்து உள்ள வச்சு அதை கொஞ்சம் நாங்க ஆல்ட்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம். அதுல ஃபுல்லாவே அந்த ட்ரீல சுத்தி பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே பாட்டில் கார்டு இருக்கும். அதுல வந்து லைட் எல்லாம் செட் பண்ணிருக்கோம். அதுல இதை பாருங்க. இது எல்லாமே ஸ்டூடெண்டோட கிரியேட்டிவிட்டி தான். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அவங்க பண்றதோட அவங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி தான். அது எல்லாமே அவங்க டிசைன்ஸ். நல்லா இருக்கும் சார். தூரத்துல பாக்குறதுனால கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இல்ல. கொஞ்சம் கிட்டக்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த டீடைல்ஸ் தெரியும். ஓஹோ சரி. இது பாருங்க. இதெல்லாம் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் வச்சு பண்ணது. இதெல்லாம் இது பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இது மாதிரி விஷயங்களும் வச்சு எங்க பசங்களா ஸ்கூல் பசங்க நீங்க இது மாதிரி செய்யலாம். இப்ப நீங்க வீட்டுல இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் கிடைக்கும். இந்த தொன்னை எல்லாம் கிடைக்கும். இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலா டெம்பிள் எல்லாம் போனீங்கன்னா அவங்க அந்த கல்லெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அந்த தொன்னையில வச்சு பண்ணதுதான் அந்த இதெல்லாம் இதை வச்சு நம்ம அழகா ஒரு நைட் லேம்ப் மாதிரி பண்ணலாம். இல்ல ஹேங்கிங் லேம்ப் மாதிரி பண்ணலாம். ஃபுல்லாவே பிளாஸ்டிக். இப்ப நீங்க நிறைய பேருக்கு நேச்சுரல் கிடைக்காம இருக்கலாம். அவங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப பாருங்க இப்ப பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் வச்சு பண்ணலாம். இது மாதிரி பாருங்க. பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் வச்சு இது மாதிரி பண்ணலாம். இது ஃபுல்லாவே பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் தான். ஒரு பாட்டிலுடைய கவர் இது பாருங்க. இதெல்லாம் ஸ்பூன். இதெல்லாம் சின்ன சின்ன அந்த பாட்டிலுடைய மேல இருக்குது பாருங்க. பேர்ட்ஸ் எல்லாமே இதை வச்சு நம்ம பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் வச்சு பண்ணலாம். இப்ப நீங்க எல்லாருமே இது மாதிரி செய்யும் போது உங்க ஸ்கூல் டீச்சர்ஸை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு எக்ஸிபிஷன் இது மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது பாருங்க. இப்ப நீங்க பாக்குறது வந்து ஒரு 8 feet ஹைட் ஃபுல்லாவே ஒரு 800 ரிமோட்ஸ் broken ரிமோட்ஸ் ஆர் டேமேஜ் ரிமோட்ஸை வச்சு நாங்க ஃபுல்லாவே இந்த ஒரு வேஸ்ட் சம்பந்தமா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒண்ணு பண்ணிருக்கோம் நாங்க. இங்க பாருங்க. இது ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு ரிமோட் தான் இருக்கும். அதெல்லாம் சுபா நீங்க கொஞ்சம் so what sir was saying was his art class is completely filled with all natural product, like from nature, all the bottle guard shells. So if at all you're not having any access to anything as such, he said you can use any of the plastic. When we order food, we get delivered with along with the plastic spoon. So let's just save them up and create something beautiful. Like he's used bottle sheets, and he also says he's combined not just plastic with natural stuff, like the prasad donna, the cup that you get that's made out of a natural leaf given at temples.
So he's combined those along with some plastic bottles and some decoration to make a lamp. And he's saying all such creativity can help you impress your teachers during your class projects or exhibitions. So and there is also on a topic called e-cycle, they've used all possible remotes that have been like trashed out. So they've brought it together and they've made this character that stands 8 feet tall. And when he showed you a close up, you could even see the keys of the remote, which is standing there magnificently. Seriously, so beautiful. Sir, எதை வச்சு bind பண்ணிருக்கீங்க sir? இது glue gun. So he's used just plain glue gun that we think it's so simple for any craft. He's used glue gun to create this character. Sir, ஏதாவது tips சொல்ல முடியுமா பசங்களுக்கு? What is the basic procedure start பண்றதுக்கு? Demo Yeah. sir, அதோரா டெமோ மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் செஞ்சு காமிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். சரி சின்னதா, because பசங்க வந்து அந்த ஐடியா கிடைக்கும் எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு எப்படி முடிக்கிறதுக்கு. ஜஸ்ட் இப்போ நான் ஒரு நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் வச்சு ஒரு மாடல் ஒன்னு எப்படி செய்யறது அப்படின்னு நான் சொல்றேன் நானு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் நான் சொல்றேன். இது நீங்க இப்ப பார்க்க போறது வந்து ஃபுல்லாவே நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ல பண்ணதா. இது வந்து தேங்காய் குறும்பு. இது தெரியுதுங்களா? இதுல இருக்கு. நீங்க வீடியோ ஆன்ல இல்ல ஜி, வீடியோ ஆன்ல இல்ல, வீடியோ அத வந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதா? ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல. அது வந்து ஓகே, ஷேர் ஆகுதா ஜி? இப்ப ஆகுது. சூப்பர். ஜஸ்ட் இதெல்லாம் கோகனட் ட்ரீல இருந்து கிடைக்கிறது. திஸ் will be in palm tree. கோகனட் ட்ரீயோடைய அந்த ஸ்மால் ஸ்டிக் இது. இது வந்து பனானா லீஃப். இது ஸ்மால் கட்டர். இது சாடஸ்ட், உங்களுக்கு தெரியும். இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சும்மா சிலிண்டர் ஷேப்புக்கு ஹியூமனுடைய பாடி. இது வந்து அவங்களுடைய லெக். இது வந்து நம்மளுடைய கழுத்து. இது சாடஸ்ட். கொஞ்சம் ஃபெவிக்விக், ஒரு 5 rupees ஃபெவிக்விக் இல்ல அதிகமா யூஸ் பண்ணா டின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பெரிய டின் மாதிரி. இதான் ஹெட். இது பாருங்க, இப்ப ஜஸ்ட் இது பேஸ்ட் பண்ணிட்டா போதும். ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு சொட்டு கொடுத்தாலே போதும். இது பாருங்க, அவ்வளவுதான். இது பேஸ்ட் ஆயிடும். இதுல ஃபெவிகால்லையும் பண்ணலாம். சின்ன சின்ன குழந்தைங்க, நான் சார் ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க சார், ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். இது பாருங்க, இதேதான். இது மெஷர்மெண்ட்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம். ஜஸ்ட் கொஞ்சம் அந்த ரஃப்பான இருக்கு சர்ஃபேஸ கொஞ்சம் கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு இருந்தா போதும், அவ்வளவுதான். வீடியோவை கொஞ்சம் லெஃப்ட் திருப்புறீங்களா? போனை திருப்புறீங்கன்னா வீடியோ பெருசாகும். சூப்பர். சாடஸ்ட் ஜஸ்ட் ஃபெவிக்விக், அவ்வளவுதான். இது லெக். இது மெஷர்மெண்ட்லாம் வேண்டாம், உங்களுக்கே தெரியும். ஜஸ்ட் ஒரு டிராயிங் போது 2 பார்ட் தான் ஹியூமன். சரிங்களா? மேல 4 பார்ட், கீழே 4 பார்ட், அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் இது வந்து சும்மா 2ஆ டிவைட் பண்ணிக்கிட்டா போதும், அவ்வளவுதான். இது சாடஸ்ட், கொஞ்சம் ஃபெவிக்விக், சும்மா 2 டிராப்ஸ் கொடுத்தாலே போதும், அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ கிளாஸ் ப்ராஜெக்ட், கிளாஸ்ல பண்ற ஒர்க், இது எல்லாமே நீங்க நேச்சுரல் வச்சு பண்ணலாம். ஜஸ்ட் இதுதான் இருக்கணும்னு கிடையாது. ஹெட்ன்றது வந்து எது வேணா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓவல் ஷேப்ல இருக்க எந்த ஆப்ஜெக்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பனானா லீஃப். இது சும்மா ட்ரெஸ், அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் போட போறப்ப
அவ்வளவுதான். பனானா லீஃப் வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிட்டா போதும். ஒரு saree டிசைன் சாரிக்கு உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு. So what sir is telling is he's using sawdust as a binding agent so that the fevikwik glues the parts together. It's just like how we try to stick a broken scale using a broken any toy or something using fevikwik. Usually it is melts the object to bind together. Here, since these are all natural, just to get them together, he's just sprinkling a bit of sawdust. You can find it at any carpentry store. You can find it nowadays. You find it even at stationery stores, sawdust packets. So you can get that. Put some wherever you want them to get joined or attached, and then a drop of fevikwik, so it gets stuck immediately. So he's used a coconut stick, and then he's used some palm stick, and then sawdust and dried banana leaf. So he's just using depending on the proportion. Now what is the main thing is, now if I try to do it keeping something else in mind and not knowing what is the proportion, it might not come out as good as what he has done. Basically you should know the shape of the head, that is it's got to be oval. Any object that you find under a tree, if it is oval, then it is good for the shape of head. Similarly, the proportion of the body, anything that is cylindrical, you can use it. But before you try to attach, just the tip, please chop off the rough surface, or just slice up the rough surface, then try to stick him, so it just sticks cleanly and neatly. So that's what he's trying to tell. Once again, I am showing the craft work. Total cost of the work will be, I think, maybe 10 rupees only. But in shop and all in RO will, they are all selling, it will be like a 150. They, because they will put some extra shining and all after they sell it. So please do it. This will be very cheap. Cost also very low. உங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் அவைலபிள் இல்ல அப்படின்னா நீங்க சொல்லுங்க, நான் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் கொடுக்குறேன். நான் கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப சிம்பிள். இது மாதிரி நீங்க கிளாஸ் ப்ராஜெக்ட் இது மாதிரிலாம் நீங்க பண்ண டால், பிளாஸ்டிக் டால்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸ் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம மறுபடியும் அதை வந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு ரீசைக்கிளிங் இல்லாத சில மெட்டீரியலை யூஸ் பண்றோம். அதனால இது மாதிரி நேச்சுரல் திங்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப இனோவேட்டிவாவும் இருக்கும். அதே சமயத்துல நம்ம இதெல்லாம் ஈஸியா நமக்கு வந்து பயோ டீக்ரேடபிள் இதெல்லாம் ஒன்றும் நம்மளோட இதுக்கு நல்லா இருக்கும். அதே சமயத்துல இது வார்னிஷ் கோட் பண்ணிட்டா ஜஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸ் கூட இது அப்படியே இருக்கு. என்கிட்ட 15 இயர்ஸ் கல்ச்சர்லாம் இருக்கு என்கிட்ட, எல்லாம் வார்னிஷ் கோட் பண்ணிட்டா. அதனால இதெல்லாம் இப்போ நிறைய ஷாப்லாம் இதை நாங்க இப்ப சேல்ஸ் பண்றாங்க. இதை நாங்க அவங்களுக்கு செஞ்சு தரோம் அவங்களுக்கு. So what he's telling is for you to get that store like look for your work, you just have to give a varnish coat that is usually used for any wood furniture for it to maintain it for a long life. Varnish is used, so he's saying you can give a coat of varnish for your doll and it is gonna be there at least 10 years safe. So he's saying use such ideas, as these are all biodegradable for your school projects. It's going to be different, innovative, creative, and yeah, it's from nature, so it is impressive project. Okay, one more. This will be like a animation work. No, there will be manual moving work. நீ நேராவே காமிங்க, உங்க போன்ல நேராவே காமிங்க. This will be இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. இதுல வந்து பிசிக்ஸ் இருக்கு, இதுல வந்து முக்கியமான சயின்ஸ் இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணும்போது
டீச்சர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இதெல்லாம் நீங்க ஒர்க் பண்ணி காமிக்கலாம். பேட்டரி மற்ற இதெல்லாம் யூஸ் பண்றதோட மேனுவல் இதெல்லாம் எவ்வளவு ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம், எவ்வளவு ஹைட் கொடுக்குறோம், எவ்வளவு லென்த் கொடுக்குறோம், பிரெத் எவ்வளவு ஒரு பவர் கொடுத்தாதான் இது ரொட்டேட் ஆகும். இதெல்லாம் நீங்க டீச்சர்ஸ்க்கு செஞ்சு காமிக்கும் போது ரொம்ப இனோவேட்டிவா இருக்கும். இந்த சிம்பிளான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பாக்கு மரத்தட்டு நேச்சுரல் மெட்டீரியல் வச்சுதான் இதெல்லாம் பண்ணிருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். இது ஜஸ்ட் பேப்பர் வச்சே பண்ணலாம். பேப்பர் வச்சே சிம்பிள் ஒர்க்லாம் பண்ணலாம். So what sir is saying is that you can use such ideas where you're using natural substance for your projects. It is animatable, so where you don't have to go for batteries, wires, electric stuff. It is physics. It involves a lot of physics and kinetic energy. So if you just could keep in mind the little math and science that goes inside it, like the measurement of how long which stick connecting which gear should be as should it be short, should it be long. So if you could use all that and create it, it's all made of ply and I think he's used some coconut shell as well. So and some plywood, and it is beautiful. It is a nice work for a science project at school. This also like a small சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஜஸ்ட் நம்ம ரைம்ஸ் ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் இது மாதிரி ஜஸ்ட் ரைம்ஸ் இது மாதிரிலாம் பண்ணும்போது குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய அவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பாங்க, கொஞ்சம் லிசன் பண்ணுவாங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது. பாண்டியன் சார் சொல்லுங்க சார். சார் ஜஸ்ட் நான் இப்ப கட் ஆயிடுச்சுன்னா கௌதம்னு ஒரு நம்பர்ல இருந்து வருவேன் சார் நான். சரி கௌதமா? கௌதம் கௌதம் ஆரா? ஹலோ ஆமா கௌதம் ஹேண்ட் ரைஸ் மட்டும் பண்ண சொல்லுங்க. கௌதம் இல்ல இனிமேதான் இதோ வருவாங்க. இது ஹேண்ட் வாஷ், ஜஸ்ட் ஒரு ஹேண்ட் வாஷ். ஆனா குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் இது மாதிரி ஒரு பாக்குமர பிளேட் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிசிக்ஸ் சம்பந்தமா தான் இது ஒர்க் ஆகுது. இது கிளியரா இருக்குங்களா? சார் கிளியரா இருக்கு. ஓகே எதுல செஞ்சீங்கன்றத சொல்லிட்டே வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். சரி ஜஸ்ட் இது எல்லாம் இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சது. இது ஆக்சுவலா ஒரு டைனோசருடைய பாடி. இது So it's coconut stick, dry coconut. Yeah. So it will be face of dinosaur. again, sawdust and fevikwik has been used to bind them together. One more coconut, more dry and the coconut other use பண்ணிக்கலாம். இந்த லெக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கோகனட் ட்ரீ அந்த ஸ்டிக் தான், சும்மா அந்த ஸ்டிக் ஸ்மால் ஸ்டிக் எடுத்து அதை பேஸ்ட் பண்றது. இது சாடஸ்ட்.
ஜஸ்ட் ஃபெவிகால் ரெண்டுத்தையும் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கணும் நம்ம. கௌதம் மட்டும் வீடியோவை ஆன் பண்ண சொல்லுங்க சார். சரி சரி. So here sir has used sawdust and fevicol mixed together to அந்த tail create பண்ணதுக்கா sir? டெய்ல் எல்லாமே பேஸ்ட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்றது நம்ம sawdust ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணாலே அது ஃபுல் ஃபினிஷிங் கிடைக்கும். ஃபுல்லா பாருங்க, இது வந்து மெட்டல் ஒர்க் மாதிரி இருக்கும். So now this sawdust and fevicol what sir is using is to fill in the gaps that these natural objects are creating when they're put together. So obviously when you try to put a big size coconut next to a smaller one, it's going to, even though you're binding it with a feviquick, it's going to create a gap which is not going to look like the animal or the character that you're trying. So he mixed sawdust with fevicol and filled in the gap and molded it like almost like playing around with clay coats. So he's used that as a coating to create the precise look. Yes. This will be the Ganapati. How to make Ganapati will be very fast also. Just keep in mind to have some reference because experienced artists will know the proportion of each character or each reference and they may not actually look into it. They'll simply go ahead and do it. But for you children, I think you should take a reference, judge the proportion of the head along with the body, leg, how long it should be, how short it should be, and also see how the muscle flow goes. So when you're coating it like with sir did sawdust and fevicol, the it gives you more realistic look and a neat finish. So just don't put a big head with a very tiny body with one hand long, one hand short, and then expect it to look like sir's work. No, he's used some right proportions. So if you follow the right proportions, you might also end up achieving the same effect. Hello, sir. Hello. Umapathi sir. சார் உங்க இது மியூட்ல இருக்கு. உமாபதி சார் உங்களோட மியூட்ல இருக்கு. உமாபதி சார் உங்களோட மியூட்ல இருக்கு. ஹலோ. உமாபதி சார் உங்களோட மியூட்ல இருக்கு. கௌதம். சார் உங்களோட எஸ் சார் எஸ் சார். மியூட்ல இருந்தது. சரி சார். ஒரு வேர்ல்டு போட்டோகிராஃபி டேக்காக இது பண்ணது வீடியோ பாருங்க. இது ஜஸ்ட் சும்மா நேச்சுரல் வேஸ்ட் வச்சு போனை திருப்புங்க சார்.
உங்களோட போட்டோஸ் நிறைய ஒர்க் இருக்குல்ல, அதை காமிங்க சார். ஓகே, இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம பேம்பு உடைய ஃபுல்லா பேம்புலே பண்ண ஒரு பீகாக். இது பாண்டிச்சேரியில இருக்க பேம்பு சென்டர்ல நாங்க பண்ணது. இது மாதிரி நீங்க நேச்சுரல் மெட்டீரியல் வச்சு நிறைய செய்யும் போது என்னென்ன விஷயங்கள்னா, நேச்சுரல் நம்ம வந்து ரொம்ப நேசிக்க ஆரம்பிப்போம். நம்மளோட ட்ரெடிஷனல் நம்மளோட இது எல்லாமே நேச்சுரல் இருந்தா நம்ம நிறைய எடுத்திருக்கோம். இப்ப நம்ம போட்டிருக்க வியர் பண்ற ஜுவல்லரி கூட பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நேச்சுரல் இருந்தா, நம்ம யூஸ் பண்ற திங்ஸ் எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே நேச்சுரல் இருந்தா நம்ம அந்த காலத்துல எடுத்து இது பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இப்ப மறுபடியும் அதை நம்ம மறுபடியும் கொண்டு வந்திருக்கோம், அவ்வளவுதான். பாருங்க, இப்ப ஸ்கூல் பசங்களாம் நீங்க நீங்க பாக்குறது வந்து அந்த பாட்டில் கார்டு வச்சு அவங்க ஒர்க் பண்றது. இதெல்லாம் நாங்க ஸ்கூல்ல ஒரு ப்ராஜெக்டாவே கொடுப்போம் அவங்களுக்கு. ஸ்கூல்ல அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாம் டிசைன்ஸ் எல்லாமே மேனுவல் சின்ன சின்ன டூல்ஸ் தான் கீழே இருக்கு பாருங்க. சின்ன சின்ன பிரைட் டூல்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆக்சுவலா நீங்க மெஹந்தி டிசைன் எப்படி நீங்க கிரியேட் பண்றீங்களோ அது மாதிரி பென்சில்ல டிராயிங் பண்ணிட்டு பண்ணலாம். நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்களா சுபா? So what sir is saying is that we are a part of nature. So everything that we wear to accessorize, like gold, metal, everything comes from nature. So we tend to get inspired from nature. So let's just stay inspired and take, I mean, when it comes to art, you can also inspiration. It might give you ideas how you can use it, and that's what sir is saying is now he's inspiring children in his school to do that. So right now he's showing you about the pictures of school kids working with bottle guard shells. So it's simple how you create a mehendi design, or how you doodle something when you know on your rough book or something to decorate. The same thing can be applied with simple tools onto the same bottle guard shell, and you'll get really amazing results. And the technique remains same for everything. The technique remains same. You just need to know what you are going to bring out onto that object, like what shapes and what is the proportion, what is the final output that you are aiming at. So if you have all these set waste, you know, you can pick it up, bring it together, use the sawdust, use the fevikwik, use the glue, and just work on it and keep practicing, and you will get it. Sir, நீங்க இப்ப சொல்லலாம் sir. திருப்பினா நல்லா இருக்கும். சுதா சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். இப்ப நீங்க நேச்சுரல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் செய்யறதுக்கும் ஒரு பிளாஸ்டிக்ல ஒரு ப்ராடக்ட் செய்யறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு. நேச்சுரல் செய்யும் போது பொறுமைகள், உங்ககிட்ட இருக்க அந்த பொறுமை, அப்புறம் கான்சென்ட்ரேஷன், அப்புறம் இனோவேட்டிவ், இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒண்ணு சேர்ந்ததான் அந்த ப்ராடக்ட் வரும். ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு சிசரை கொடுத்து ஒரு பேப்பரை கட் பண்ணணும். We are all different. So when we can start observing, if you want to create like simple this man here, you need to observe how a particular person's posture is going to be, because if you're going to decide you're going to do a character, what posture is that character, or is he going to just create நிறைய பாப்கார்ன்ல செஞ்சது. பாப்கார்ன் இது ஃபுல்லாவே கிராஸ்ல பண்ணது கணபதி. இது என்ன மீடியம்ல செஞ்சதுன்னு சொல்லி அப்படியே வரிசையா காமிச்சிட்டேன். எல்லாம் கிராஸ்ல. இதெல்லாம் இது பாட்டில் கார்டு நீங்க பாத்தீங்க. இது வந்து பேப்பர் ஸ்கல்ப்சர். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேப்பர். இதுவும் பேப்பர்ல பண்ணது. இது பாருங்க. இது அதுக்கப்புறம் பேப்பர்ல சும்மா கோல்டு பேப்பர் அப்ளை பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இது மாதிரி சிம்பிளா ஒரு விஷயம். டைனோசர் இதுவும் நம்ம பேப்பர்ல பண்ணதான். இதுவும் பனானா லீஃப் இது மாதிரி பண்ணதான். இதுவும் உங்களுக்கு வந்து கோகனட்டோட சின்ன சின்ன விஷயம், அப்புறம் இந்த வாழை நாறு இதை வச்சுதான் பண்ணது. ஒர்க் பாதியில இருக்கும் போது பாருங்க, சாடஸ்ட் அப்ளை பண்ணி இதை பேஸ்ட் பண்ணிருக்கு. நேச்சுரல்ல இருந்து படைக்கிறதா ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். போட்டு பாருங்க, இது எல்லாமே போட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங் மாடல் மாதிரி இருக்கும். உள்ள இருக்க ஹியூமன்லாம் ஒர்க் பண்ற மாதிரி, அவங்க விளையாடுற மாதிரி, அவங்க போற மாதிரி இருக்கும். இது இதெல்லாமே பாக்குமார் பிளேட்டு. இதெல்லாம் எங்க ஸ்கூல் பசங்க. இது வந்து ஃபுல்லா பேப்பர். இது பேப்பர் ஸ்கல்ப்சர். ஆனா பார்த்தா ஒரு மெட்டல் எஃபெக்ட் கொடுக்கணும்போது பிளாக் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா போதும். ஜஸ்ட் மெட்டாலிக் கலர் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டு இது மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. இதுவும் பாருங்க, இது ஜஸ்ட் ஃபுல்லாவே கோகனட் ட்ரீயோட வேஸ்ட் வச்சு தான் பண்ணிருக்கு.
செப்பல் கூட பாக்கு மரத்தட்டுல இருந்து பண்ணிருக்கிறது அந்த செப்பல். இது ஷூ இதுவும் பேப்பர் ஸ்கல்ப்சர். இது வந்து வைக்கோல்னு சொல்லுவாங்க. நெல்லுடைய இது. நீங்க ரைஸ் சாப்பிடுறீங்களா? ரைஸ் இதுல இருந்தா வருது. இந்த ரைஸோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹலோ வைக்கோல் இங்கிலீஷ்ல ஹே தானே சார்? ஓகே. Hail. That was a hay sculpture. இது ஒரு நம்ம ஒர்க்கை வந்து ஒரு கிளாஸ் ஃப்ரேம் ஒரு ஃபைபர் கிளாஸ் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி மாடல். இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கார் ஷோரூம்ல ஒரு மாடல் நாங்க செஞ்சு கொடுத்தோம். இது ஃபுல்லாவே பாக்கு மர தட்டை வச்சு இது பேப்பர் ஸ்கல்ப்சர். இது ஜஸ்ட் வந்து இந்த பாம் ட்ரீயோடைய லீஃபை வச்சு எப்படி வந்து ஒரு பேட்ச் எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாம் ட்ரீயோட லீஃப். இது பேட்சஸ் எப்படி பண்றது. இதுவும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பாக்கு மரத்தட்டு. அப்புறம் இதெல்லாம் பாக்கு மரத்தை இங்கிலீஷ்ல என்னம்மா? அரேகான்னு சார். பாக்கு மரம்னா அரேகா. அரேகா பிளேட் வச்சு நானும் பாக்கு மரத்தட்டு கட்டு அரேகா பிளேட்ஸ். இதெல்லாம் இது எல்லாமே வார்னிஷ் ஃபினிஷ் இல்லையா சார்? எஸ் சார். இது எல்லாமே வார்னிஷ் கோட் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு ஒரு 5 years 10 yearsக்கு கேரண்டி. 5 years கழிச்சு மறுபடியும் நம்ம வார்னிஷ் கோட் பண்ணிட்டா இன்னும் ஃபைன் ஆயிடும். இதெல்லாம் ஓகே. அரேகா பிளேட் வந்து உங்களுக்கு A4 சைஸ் குவாலிட்டி பேப்பர் மாதிரி. ஓகேவா? அதை நம்ம ஃபுட் சாப்பிட்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் இது மாதிரி கிராஃப்ட்டுக்கும் ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிள் ஆகும். வாட்டர்ல டிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் இருந்தாலே போதும். என்ன ஃபிளெக்சிபிள் எப்படி வேணா நம்ம டர்ன் பண்ணிக்கலாம், எப்படி வேணா நம்ம செஞ்சுக்கலாம். So this is out of a areca plate. Areca is a type of a leaf that is like dried up, used as plate everywhere. So what he's telling is if it is not flexible at first, but you'll have to soak it in water and then it tends to bind according to your desire. So you can fold it, bend it, and yeah, it'll be flexible enough for you to handle it. And then he's saying if you give a varnish coat at least for 5 years, it's gonna stay intact, and after 5 years once again if you coat it, it's gonna have its life long. Okay, question answer session. You can have a question answer session. So yes, children, it's your time now for you to ask or any doubt you have, and he will be open to answer all your questions. So please raise your hand and our host will choose those who will be able to ask him questions. He'll unmute you and you can ask sir your questions. Okay. So we'll unmute you. Yes, you can ask your question. Yes, sir. What did you use to bind that popcorn doll? Popcorn doll, we will use the Fevicol only. Oh, okay. Thank you. And this Shubiksha. Can you please unmute yourself? Yes, sir. I have done the same picture to show, sir. Hello? That is nice, Subiksha, what you have done. It looks almost similar to what sir has done. So you have Right. used hay, right? Diksha, Very nice. super. Any other questions? Sir, எனக்கு ஒரு question இருக்கு sir. Yeah. எனக்கு இந்த curiosity has always been there. ஏன்னா எனக்கு இந்த பாட்டில் கார்ட்ல how அது எப்படி அது stiff ஆக்குறாங்க, ஏதாவது கோட்டிங் கொடுக்குறாங்களா இல்ல உள்ள அது empty பண்ணிட்டு what is the procedure, sir? பாட்டில் கார்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா
இப்போ நம்ம குக் பண்ற பாட்டில் கார்டை நம்ம பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலா அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிஞ்சி, அதாவது ஒரு ஒரு 10 days அதுக்குள்ள நம்ம அதை கட் பண்ணி நம்ம அதை குக் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நீங்க பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே சீட்ஸ்க்காக, ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பண்ற இல்ல நிறைய சீட்ஸை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும், இல்ல வந்து சீட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுக்கு நமக்கு சீட்ஸ் வேணும் அப்படின்றவங்க ட்ரையா விட்டுருவாங்க. சரிங்களா? அது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த இது பிளான்ட்லேயே வந்து அது ஆக்சுவலா ஒரு 20 daysக்கு மேல ட்ரையா அப்படியே இருக்கும். அது பிளான்ட்ஸ்லேயே 20 days மேல இருக்கும்போது அது வந்து ரொம்ப அதோட செல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிடும். அப்ப உங்களுக்கு ஹார்ட் ஆகும்போது நம்ம என்ன வேணா கிராஃப்ட் செஞ்சாலும் அதோட செல்ஸ் வந்து ஒன்றும் ஆகாது, ரொம்பவும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். அப்ப உள்ள இருக்க அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இது மாதிரி நம்ம டிசைன்ஸ் நிறைய பண்ணலாம். இது வந்து இப்போ ஃபாரின்லாம் ரொம்ப இதை விரும்புறாங்க. அது இல்லாம நம்ம வீட்டை நம்ம டெக்கரேட் பண்றதுக்கு இது மாதிரி சின்ன சின்ன லைட் ஷேட்லாம் இது மாதிரி நம்ம பண்ணா ரொம்ப இன்னோவேட்டிவா இருக்கும். இதோட லைஃப் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே ஆகாது. அந்த காலத்துல நம்மளுடைய அணி இத மாதிரி முக்கியமான தானியங்கள்லாம் இது உள்ள வச்சிருப்பாங்க. நமக்கு வெசல் பாத்திரம், ஆமா ஆமா பாத்திரமா இது தேவைப்பட்டுச்சு. இப்பதான் நம்ம அதை கொஞ்சம் மறந்துட்டோம். மறுபடியும் நான் அதை கோ பேக் பின்னாடி போயிருக்கேன். நான் மறுபடியும் போயிட்டு அதை நம்ம சும்மா அது மாதிரி பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியால நான் பண்ணியிருக்கேன். இது மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். இதோட இதெல்லாம் பாருங்க, இதோடைய அந்த மேல இருக்க வந்து ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும். சரிங்களா? அதனால நீங்க இது மாதிரி பிளான்ட்ல கொஞ்சம் ட்ரையா விடணும். நீங்க வேணும்னா சொல்லுங்க, நான் தரேன். நானு எங்க ஸ்கூல்லே நாங்க வந்து இதை கல்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்க ஸ்கூல் பசங்களை வச்சுட்டு இப்ப நான் வாங்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு எங்க ஸ்கூல்லே நாங்க இதை வந்து கல்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப எங்கள்கிட்ட நிறைய இருக்கு. நாங்க மறுபடியும் இப்ப சீட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். இப்ப நாங்க மறுபடியும் சீட்ஸ் எல்லாம் போட்டு இதை மறுபடியும் ஒரு 300க்கு மேல நிறைய வந்திருக்கு. இப்ப உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க சொல்லுங்க, நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்றேன். You can ask question. Sir, if you are doing something with the natural things, they do attract pests. What should we do to get rid of them? ஹலோ சார், நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்ஸ் வச்சு பண்ணும்போது பூச்சிங்க வர வாய்ப்பு இருக்கும்ல, அது எப்படி அவாய்ட் பண்றது, அத பத்தி கேக்குறாங்க சார். சூப்பர், நல்ல क्वेश्चन. அதுதான் நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஜஸ்ட் வந்து அவங்க இதெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு வார்னிஷ் கோட் பண்ணணும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அந்த ஃபினிஷிங்ல ஒரு கிளாஸி இது தெரியுது பாருங்க, ஒரு ஷைனிங் தெரியுதுங்களா? இந்த ஷைனிங் வந்து ஆக்சுவலா வார்னிஷ் வந்து இப்போ வந்து ஸ்ப்ரே பாட்டில் மாதிரி வந்துருச்சு உங்களுக்கு. வார்னிஷ் ஸ்ப்ரே பாட்டில் மாதிரி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப லைஃப் கொடுக்கும். அதே சமயத்துல அந்த இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ள போகாத அளவுக்கு நல்லா இருக்கும். இது மாதிரி வார்னிஷ் ஸ்ப்ரே பண்ணா ரொம்ப நல்லது. So Priyanka, he's saying once you finish your sculpture, just give it a varnish coat, all right? So it'll keep it safe from pest. Sarin, you can unmute, you can ask your question. So my question is, you're just making that bottle gourd shell to dry, then won't it smell? Alright, Zarin, that's what even I asked him. So what he's saying is it's not the regular bottle gourd that we use in our food. So these bottle gourds are specially left in plants so that they could use it for next cultivation. So they just because of its seed, they leave it in the plant. So such bottle gourds are taken and let it dry after cleaning, and so it becomes easy to sculpt and it goes strong, hard. So these are not the same bottle gourds that we use for food. The ones that we use for food is cut off from the plant at a very early stage. These are left in the plant for a very long time, and those bottle gourds are specifically used here. These used to be once upon a time used for storage of water, grains, food grains, honey, and whenever you're traveling to pack your food in it. So it's now long lost culture in ours, and he's trying to bring it back. It's a good storage product as well. I hope I answered your question, Zarin. Super. We can move to the next session. Sudha? Yeah. Yes, sir. Shall we move on, sir? Yes. So thank you. Is that... Sir? Yes. I have a doubt, sir. Yes, my dear. Ask. Won't the popcorn like stick
Sir, Ah, the popcorns won't smell, sir. smell. சார் பாப்கார்ன் மட்டும் கெட்டு போகாதா, அப்படியே வாட வராதா, அது ஒட்ட வச்சதுக்கு அப்புறம் அதை எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுன்னு கேக்குறாங்க. அதேதான், அது அவங்க பாப்கார்னுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பென்சில் டிராயிங்க்கு ஒரு ஸ்ப்ரே விக்குது. அதாவது அந்த பென்சில் டிராயிங் உடைய ஷேடிங்காக. ஆமா, அது ஒரு ஸ்ப்ரே அப்ளை பண்ணிட்டா ஜஸ்ட் அந்த பென்சில் ஷேடிங் நீ கை வச்சா கூட ஒண்ணும் ஆகாது. அந்த ஸ்ப்ரே எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஜஸ்ட் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஃபெவிகால்ல லைட்டா கொஞ்சம் தண்ணியில டிப் பண்ணி ஹேண்ட் ஸ்ப்ரே வச்சு சும்மா ஜஸ்ட் லைட்டா கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணாலே போதும். இல்லைன்னா நீங்க இதுக்கு பாப்கார்னுக்குலாம் வந்து நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு வார்னிஷ் ஸ்ப்ரே பண்ணா கூட நல்லா இருக்கும். ஆனா உங்களுக்கு கிளாஸியா இருக்கும். அது மட்டும் கொஞ்சம் பாத்துக்க. ஜஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சும்மா ஒரு இனோவேட்டிவ் இது பண்றதுதான். இது பாப்கார்ன்லாம் ரொம்ப நாளா நம்ம வச்சிருக்க முடியாது இது. அதனால சும்மா ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு ஹாபி ஐட்டம் மாதிரி தான் இது. So Shloka, I hope you got your answer. And for those who didn't, what sir is telling is, if you want the popcorn, it's preferably not for a long last life. It's just for temporary. You can use a fixative spray that's usually used, and for those who are wondering what that is, it's something that artists use for when they finish their pencil shading, for it to not get smudged. There is a very mild spray that we use, similar to varnish, but for the books and for the papers, so it tends to keep the sketchings intact without getting smudged. So you can use that, or the best is you can dilute your Fevicol, put it in a spray bottle, dilute it really well, and then spray it. But if you want something with a glossy finish, then you can probably give it a mild coat of varnish, is what sir is saying. So I think that's up for our Q&A round. Umapati sir, romba thanks sir. Yes. So these are the materials that sir has been using. இல்ல சார் சொல்லுங்க பாண்டியன் சார் செஞ்ச ஒர்க் தேடிட்டு இருக்கேன். பாண்டியன் சார் ஒரு ஒர்க் ஒன்னு செஞ்சிருந்தாங்க. நீங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணணும், நிறைய போட்டோகிராஃபிலாம் எனக்கு அனுப்புங்க. ஜஸ்ட் ஒரு லிங்க்லயே இருக்கும் கண்டிப்பா எல்லாரும். உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்றேன். இன் ஃபியூச்சர்ல இந்த ஆர்ட் சம்பந்தமா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க பாண்டியன் சார்கிட்ட கேட்கலாம். அவர் என்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஒரு நிறைய டச்ல இருங்க. நிறைய நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் வச்சு நிறைய செய்யுங்க. இது நேச்சுரல்ல கண்டிப்பா ஒரு நேசிங்க. ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் இது. நேச்சுரல் சம்பந்தமா நிறைய விஷயங்கள் தொடர்ந்து பண்ணணும். கிடைச்சிருச்சு. இது யாரு பண்ணதுன்னா, இது உங்களுக்கு இப்ப வந்து சாரி, இது யாருடைய ஒர்க்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்மளுடைய பாண்டியன் சாரோடைய ஒர்க். சார் தெரியுது சார். ஹலோ, கேக்குது சார். இது உங்களோட ஒர்க். உங்களுடைய ஒர்க் ஞாபகம் இருக்குங்களா? அவரு சும்மா நீங்க நல்லா சொல்லுங்க இதெல்லாம். So this is one of our hosts' work, Mr. Pandian, who is the head of PixlR Talk. So it's one of his work along with Mr. Umapati sir. So again, this is all biodegradable natural product that they've used. The Arica plates, that's what they've used here as well. Thank you. Pandian sir சொல்லவே இல்ல. Thank you. பாண்டியன் சார் வந்து நல்ல ஒரு ஒர்க். எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஒரு ஆர்ட்டுக்காக என்ன அறிமுகமாகி என்கிட்ட என்ன எதுவுமே தெரியாது, என்கிட்ட வந்து இந்த விஷயத்த கத்துக்கிட்டு இந்த ஒர்க்கை கூட எடுத்துட்டு போல. ஆக்சுவலா இது பாண்டிச்சேரி ஒரு முக்கியமான எஜுகேஷனுடைய செக்ரட்டரியோடைய வீட்டுல இருக்கு. இப்ப இது ஆக்சுவலா இது எப்படி சொல்றதுன்னா, அவரு வந்து அழகா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வச்சுட்டே போயிட்டாரு. வேண்டாம் சார், இங்கே இருக்கட்டும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இவ்வளவு ஒரு மைனூட்டா பண்ணிருக்காரு பாருங்க. தெரியுதுங்களா? கிளியரா இருக்கா? இவ்வளவு மைனூட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமா. அதாவது பாண்டியன் எல்லாம் வந்து பாருங்க, இன்னைக்கு ஒரு ஆர்ட்டுக்காக இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த நான் டைமிங்கே சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டேன். டைமிங் வேண்டாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஆனா உங்க எல்லாருக்காக எனக்கு ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி, ஏன்னா இப்ப நான் 1 hour டிராவல் பண்ணாதான் எங்க வீட்டுக்கு போக முடியும். அதனால வில்லேஜ் இல்ல இது. அதனால ரொம்ப சந்தோஷம். உங்க எல்லாரும் மீட் பண்ணதுல எனக்கு எல்லாமே மறந்துருச்சு. ரொம்ப சந்தோஷம். பாண்டியன் மாதிரி ஒரு சின்சியர் ஒர்க்கர் கிட்ட நீங்க எல்லாம் லிங்க்ல இருங்க.
நல்ல ஒரு கிரியேட்டிவ் மைண்ட். இன்னும் அவருடைய திறமைகளை காமிக்கலாம் நிக்கிறேன் உங்ககிட்டலாம். அவருடைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் இன்னும் ரொம்ப அசந்திருக்கேன் அவருடைய ஒர்க் எல்லாம் பார்த்து. ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ணதுல. ரொம்ப சந்திப்போம் மீண்டும் ஒரு முறை. டே டைம்ல கண்டிப்பா குட் மார்னிங் சொல்ற மாதிரி சந்திப்போம். குட் நைட் சொல்ற மாதிரி வேண்டாம், சரிங்களா? சரி, ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you so much. So, yes, wasn't that fantastic? Shall we now move on? Yeah, you may think like, what next? What is there? We finished our Q&A, and it's now our time to give you something really nice that we felt is going to be useful for all our children here. So we usually give you app of the day. We don't leave you empty hand. If you had come in person, you would have got some return gift. So this is sort of a return gift from us. So app of the day. Now everything has become digital, everything has become gadget. Without gadget we don't do much. So app for all those kids. Let's forget Facebook, let's forget Instagram. Here's another app that's going to be very useful: Framelabs. Now you might see many DIY videos of many artists who are like doing it so fast, and like it's just running and you can only see what's the changes happening. And if you would love to do something like that, you would love to record a video of you doing your work, and then I guess this app is best. Framelabs, it takes every frame by frame and it helps you. It's almost shows your work very neatly done, just like those pro tubers. So that's Framelabs. One app is Framelabs. Next is Verata. Now about Verata app, it's like you can listen to it, audio shows. You can listen to your audio shows in any language, any regional language, and daily news, audio stories, podcasts, personalized radio, everything. Verata is a good app for your listening habit. Now we usually give websites. So today, for a change, we thought we'd give you a YouTube channel. Okay. Everybody starts looking for a YouTube tutorial, trainings, everything at YouTube. So here's some useful information. Smarter every day. Now, if this is by an American engineer, Destin Wilson. So what he does is he explores the world using science every day, one or the other topic. He goes around just to, explore using science, find out how it can be done, making it very easy for children to understand. The second channel, that is engineering facts. Again, this is related to science. It is very helpful, in detail, neat explanation is given. So these two channels are going to be very over here. Point PS, we are not getting paid by these YouTube channels for us to talk about it here. We just felt these channels are going to be really useful for our children. Instead of watching and instead of trying to look for answers somewhere, I think these channel hosts can give you a good information related to science, and that is why we're giving you these channels. So YouTube channel engineering facts, and the other one is, let me go back, smarter every day. 2 YouTube channels. Now moving on, there's another one. Without competition, we might not know where we are at what par we are at. So a healthy competition is always healthy, like I said. So here's one competition by Toyota. So what they ask you to do is for you to create your dream car, and you'll have to just send it. It's age category from 4 to 15. They are open now. You should take part. It is wonderful. It's international. Children around the world are participating. They're not going to give you a car as a prize, definitely, but yes, it's worth. The prize is worth. You get recognition, you get good stuff, good knowledge, you get a tour in their factory. So it's good. Please try Toyota Dream Car Contest as well. Now this is the entry guidelines. Please take a note if you are willing to take part in the contest. Its age categories are from 7 years old and under, 8 to 11 years, 12 to 15, till 15-year-old. Yeah, you can take part in it. So what can I use to create? You can use any medium, perhaps. Yeah, that's what they said. You can use any medium to take part in it. I quote, it is an international competition. Children around the world take part in it. Now, affirmation.
These are the rules of affirmation. You have to keep doing it again and again. You have to tell yourself to do it. I am the best. I can do it. I am a winner. Today is my day. This is called as affirmation. You keep telling this to yourself. It's going to give you positive vibe. It's not going to let you down. You might not have won a competition. You might not have got those good scores. You might not have got the drawing like you expected it to be. You might not be as good as that so-called friend of yours who you try to be. But that doesn't mean you are bad. You are not fit for. No, please don't bring in those feelings, children. Just don't bring it. Tell yourself, I am the best. I can do it. I'm a winner. Today is my day. Start your day with this thought and end your day with this thought. This is the best way to keep yourself motivated and drive you through your passion. So, moving on, feedbacks. Now, one of our hosts will be pasting a link in the chat. Please do us a favor, click on the link, give us your feedback. It is very, very valuable, as because we want to know, are we doing a good job? Where are we going wrong? Only with your feedback can we improve ourselves. So please give us your feedback. The link is in the chat. Please click on it, and all you have to do is just say yes or no, and we'll just get your, if you're stopping yourself that, oh my god, what if they judge me, what if they think, no, we're not going to ask you to type a lecture. You just have to just slide, go onto the link and please click and give us your valuable feedbacks. I'm going to take 5 minutes. I'm going to wait 5 minutes for you to give me your feedbacks. Please give us your feedback. Can you show that browser? Can you show that live browser? Possible? Okay, so 1 minute. So about a session. So if you click that link, this is what you're going to get. Was it informative? What is enjoyable? If yes, you agree, yes, it was informative, you can give us a 5 on 5. If not, you can give us at least 2 or 3. So please give us your feedback. It's not that you're going to type. It's not that you're going to give us a lecture. Just slide. Please give us your valuable feedback. This is how it's going to look, and this is very simple. It will take only a second. Do it. They can also message in the chat. Yeah, if you're not okay in sliding, you want to give us some information where we have to improve, please give us your information in the chat in detail, and we'd like to hear you. So we're going to wait for 5 minutes for them to give their feedbacks, right? Any feedback, no, you can. We will unmute yourself. You just raise your hand if you want to give your feedback. Yes, if you want to tell it out loud, please don't stop yourself. You can unmute yourself or raise your hand and we'll unmute you, and you can give it to us right away onto our face, that where we are bad and where we have to improve. How good are we or how bad are we? Just raise your hand if you want to give it vocally. We're going to wait exactly about 5 minutes. Shloka Krishna. I can unmute her. I will unmute her. Yes. Yes, Hello. Shloka, go on. I like the session, ma'am. Thank You you. do? Thank Yes, ma'am. you. Yes. Did you learn Was something? it fun? Yes, ma'am. So you learned something? Yes, ma'am. Are you going to try it? Ma'am, but I don't have the materials to try, ma'am. Do you have a tree next to your house? Yes, ma'am. Do you find twigs under the tree? No, ma'am, only flowers. Only flowers. So why don't you try doing something with the flowers and leaves then? Just stick it onto a book or try something similar. Okay, ma'am. Thank you, Shloka. No problem, ma'am. Yes.
Zareen? Sir, Zareen wants to say. Yeah, ma'am. It's really informative and so fun. I'm enjoying it, ma'am. Thank you so much, Zareen. Did you learn something? Yeah, really. I appreciate it. Thank you so much. That's a strong. Thank you so much. Zareen, you made our day. Anyone else? Yeah. So I can see the message also. Yeah, some Nafisa. Lalu. Some Lalu. Nafisa, can you unmute yourself? Nafisa Lalu. Can you unmute yourself? Lulu. Nafisa Lulu. So I think you'll have to unmute Nafisa. Yeah, I did actually. Priyanka. Priyanka. Yes, sir. I like the session very much, and I also want to know about how to make natural colors. Can you teach them in the upcoming session? Definitely. Noted, Priyanka. Natural dyeing, you will get it in future. Sure, sure. Make sure to be there, all right? So Lalu, can you please unmute yourself? Nafisa, are you able to unmute yourself? Okay, no problem. So, Yeah, shall we wind it up? yes. Right. Here goes word of thanks. Thank you, Empowerment Talks. Thank you, people, all the children. Sudha. So thank you so much. So thanks for joining. So each and every week we will try to bring a new artist. So today we try to bring a very good artist, a natural artist. So he has done the craft from the base. So next time we will give you some special with the artist. So you please touch with us. Okay, there is a group we have shared in that particular chat. You please join. Okay, every Wednesday or Thursday we will give a poster. We will send you the link. Through that you came to know what is the artist and what is the event about. Okay, so thank you and I have a very good day and have a good night and thank you so much for your support. Please share this link with your friends. Okay, here we have a 15 participants. Please share with your friends. If you feel it is very good, please share with your friends and thank you so much. Bye bye. So we are ending the session. Thank you.